The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms an entire community that sees all things new. I am Gianne Janiola, streaming live from the City of Pines. Headlining today is the Rise Against Hunger of the Philippines. Join me this afternoon for the Season 1, Episode 3 of the Frontline, only here on TNC. Magandang hapon, maptang dyan agos, sun sigata dyan amin, naimbag nga malam tayo amin, mayat agat napon kay kayo, and welcome to the first season, episode 3 of The Frontline. Of course, brace yourselves for a new season full of information that exposes, moves to explain, and questions the changes in our world, featuring, of course, the freshest, most recent developments in healthcare, frontliners in their essential services, exploring the critical and most controversial topics of our times, from health, business entrepreneur, and various issues of the times. And of course, recently on the latest news, as COVID-19 cases in the country are seen to peak this month, dengue infections are also on the rise. President Bongbong Marcos is open to making face masks optional only if the massive booster rollout becomes a success. Among the Southeast Asian countries, only the Philippines and Myanmar are left with mandatory wearing of masks. The Department of Health, DOH, is in talks with the manufacturers of a new generation vaccine against the coronavirus disease or COVID 19, a health official said last Friday. In a media briefing, USEC Maria Rosario Berjere said that the new COVID 19 jobs, which are specifically formulated for the Omicron variant, would be evaluated based on the processes of the Philippine government. While waiting for the new jobs, Berjere encouraged the public to focus their attention on receiving their booster shots, specifically the first dose. And of course, on latest news, the positivity rate, the number of people testing for COVID-19 in the National Capital Region, NCR, increased to 12.7%. And the Octa Research Group said last Thursday, September 7, in a televised public briefing, Dr. Butch Ong noted that the figure is a 0.6% increase
from NCR's 12.1% positivity rate as of September 3. So basing on this statistics, however, NCR's positivity rate is on a downtrend for the last several weeks before it slightly went up, he added. As of September 7, the country's positivity rate is at 11.6% with 1,715 new cases, 47 deaths, and 2,025 recoveries reported. There are 22,899 active cases, and as of September 8, almost 72.7 million Filipinos have been fully vaccinated. More than 18.4 million individuals have received their booster doses, and more than 2.4 million have received their second booster doses. Reason behind is allegedly due to the increased mobility of our citizens recently. The optional wearing of face masks outdoors may not affect the number of coronavirus disease infections if it becomes a policy, the Octa Research Group said Thursday. This after the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases recommended on Wednesday the optional wearing of masks in outdoor spaces that are not crowded and with good ventilation. Now, while the rise in COVID-19 continues to be a threat in the country, the recent calamities also affected the economy in billions. Not to mention the Great Luzon earthquake and the two recent typhoons that passed by. On the front lines, we see nonprofit organizations take a leap of faith in extending their donations and their aid to the Filipino people. One of the largest nonprofit organizations that played an active role for such endeavor is the Rise Against Hunger Philippines. Join me this afternoon on the front line is the Rise Against Hunger Philippines. But before I call on our special guest, Miss Arlene Castro, let us first watch the tribute for their company. There you have it. Magandang hapon po ulit to all our audience and to all our viewers. Joining me on the front line this afternoon is Miss Arlene Castro, Rise Against Hunger Philippines nutritionist and food safety compliance officer. Hello, magandang hapon po sa Ayan, lahat. magandang hapon Miss Arlene and welcome to TNC. Welcome to the front line. Hello, Ms. Gian. Thank you for inviting Ayun. us to the Philippines. Ayun, napakagandang video po yung introduction about your company and your organization. Now, I want all our viewers, nais po naming malaman pa at madagdagan ng aming kaalaman tungkol. So, as I understand, this is a non-profit organization. Tama po ba? And can you tell us more about Rise Against Hunger Philippines? Ayun nga po, Ms. Gian, ang Rise Against Hunger Philippines po is ang NGO or non-government organization
Mhm. Ito po ay pinamumunuan ng aming Executive Director na si Mr. Jomar Fleras. And Rise Against Hunger Philippines is a member of a global confederation that is located in the United States, which is Rise Against Hunger. Isa po itong hunger relief organization with a vision, of course, with a world without hunger. And of Mm. course, Rise Against Hunger has a mission to end hunger in our lifetime by providing food and life-changing aid to the most vulnerable groups in the world. Ayun. So, talagang very relevant and very related ito 'no, sa ating frontline. Kasi previously, we had to talk about our frontliners and all. But recently, we're trying to really explore because there are more people in the front lines than just the medical field. So, isa nga sa nakama-cross namin is your organization, the Rise Against Hunger. So, very timely din ito kasi kung maaalala natin 'no, during the COVID-19 pandemic, naging malaking problema ang supply natin sa pagkain, especially halos nagkakaubusan ng ayuda during that time. So, did you also have projects in relation to the pandemic for the past 2 years? Yes, of course. So since before pre-pandemic talagang ano na siya problema na natin yung kagutuman or malnutrition dito sa bansang Pilipinas. Mm. So, yun nga, lalo na nung dumating yung COVID-19 pandemic, madaming nawalan ng trabaho, maraming nagutom. So, yun lalo yung nag-drive sa amin para i-continue pa yung mission ng Rise Against Hunger Philippines. So, ayon nga sa State of the Nutrition, SOFI 2022 report, ay hindi tayo on track sa paggawa ng solusyon ng or pag-alleviate ng hunger worldwide by 2030. So, despite that, na tinuloy pa rin ng Rise Against Hunger Philippines sa aming mga programa or proyekto para makapaghatid pa po ng tulong dun sa mga nagugutom nating mga kababayan, lalong-lalo na nga po nitong panahon ng pandemya. So, So, Ma'am Arlene, gaano na ba katagal ang Rise Against Hunger as an organization? as an organization here in the Philippines po, nag-start po kami in 2015, and then before ang pangalan niya ay Stop Hunger Now. And then nag-start rin yung operation niya, na-recognize siya nung nag-respond po kami sa Typhoon Yolanda, Super Typhoon Yolanda in Visayas area. Oh, okay. So nakikita ko ang dami niyo rin pong collaboration with other non-profit organizations or non-civic organizations din po. So, matanong ko lang po, ano ba yung motivation at ang mission o ang vision ng Rise Against Hunger for everyone, not just the Filipino people, for everyone? Ayun po. Ayun po, nabanggit ko kanina yung vision po namin ay siyempre mawala na po yung kagutuman sa buong bansa and of course worldwide. And ang mission ay makapaghatid ng tulong sa pamamagitan nga po ng paghatid ng mga food assistance and other life-changing aid. So, bakit nga po ba namin to ginagawa? Mm. Kasi nakita nga namin na pre-pandemic pa lang may problema na and then lalo pang lumala ng COVID-19. And Correct, then yes. kasi yung hunger, lalo siyang magli-lead sa pagkakaroon ng malnutrition among individuals, lalong-lalo na po yung mga most at-risk groups like mga children, Mm. yung mga babies, yung mga Mm. matatanda, yung mga elderly, mga PWDs, or yung may mga pre-existing conditions na po. So lalo sila magugutom, lalo ng panahon ng pandemic, ay mas magiging lalong sakitin pa sila sa sakit. Kung hindi sapat yung sustansya na tatanggap nila galing sa mga pagkain, ay hindi sila lalo magiging produktibo. At Mm. ayun, magiging sakitin yung kanilang pamilya. So yun po yung nagda-drive sa amin para lalo pa po namin gawin yung mission namin na ma-solusyonan or makatulong sa solusyon sa problema sa kagutuman. Matanong ko lang, Miss Arlene, no? So, etong Rise Against Hunger, are these all volunteers po ba? Or Ah, a company talaga siya? Yes po. It's an organization nga, non-government organization. So meron po kami core group. And then Mhm. the rest po na other operations namin ay meron po mga volunteers po. And different partners, LGUs and other CSOs. Mm. So, siyempre during that time, especially nung pandemic and kahit nitong mga calamities, usually talaga kapag usapang ayuda 'yan, pinagkakaguluhan kayo.
'Di ba? So talagang may crowd do'n. Ang hirap mag-crowd control minsan pagdating sa ganyan. Siguro nga dapat kasabay niyo yung bakuna para para marami ring magpabakuna ngayon, 'di ba? So, Oh, but anyway, kapag gano'n po yung environment natin, so how do you prepare as volunteers? Kasi mahirap 'yun. To think volunteers lang sila, but they can also be at risk for other infections, 'di ba? Especially tumataas din yung dengue cases. So, pag nag-e-area kayo, what are the preparations that you do before you go to those areas? of course po, in terms of protection nga po against the COVID-19 or the Mm. SARS-CoV-2, syempre, before pa po magkaroon ng vaccination, kailangan po well-equipped na sa mga, like yung mga sanitation supplies, yung aming mga Mm. volunteers, yung aming mga staff, or core employees po ng Rise Against Hunger. Katulad na lang po sa aming mga dietary supplementation programs, nagpo-provide po kami ng mga alcohols, mga dishwash hand soaps, and of course, meron silang mga face shields and mga hand gloves. And meron din po mga temperature check controls po para rin maprotektahan po yung aming mga volunteers sa areas. Mm. Oh, okay. So, And then of yung, course, yes, ma'am. sige po. And then of course, kapag meron ding mga may sakit or may nararamdaman, hindi na rin po pwedeng mag-report sa area para hindi na rin po makapag-spread rin ng sakit na pwede pong meron sila. So, nabanggit mo, ma'am, kanina, yung coverage po ng Rise Against Hunger. We also have, parang ang mother organization nito is from United States. Tama po ba? Yes. And then we have the Philippine branch, yun nga po yung kinabibilangan ninyo. So, in every, so nakikipag-tie up kayo with the LGUs. Meron din po ba kayong mga branches per area natin, per region? Ganun po ba, ma'am? Ang main office po ng Rise Against Hunger Philippines ay nandito lang po sa Metro Manila sa Pasig City. Isa lang po siya. But we have different partners nationwide. So these are the different CSOs and LGOs na nag-ooperate po ng aming mga food banking operations. Or sila po yung nagdi-distribute po ng mga food assistance na pinapamigay po namin from our different food banks. Ayan. So I understand. Ay, meron po tayong mga pictures to all our audience. We do have pictures ng mga outreach programs ng ating Rise Against Hunger. So, gusto ko pag-usapan natin 'to, 'no? Anong area po ito, ma'am? When Yes. was this? So, yung office nga po namin sa Pasig City, but we have different food bank locations. So, yung first food bank po namin ay sa Ususan. And then, yung kanina po yung first na nag-flash ay sa Tondo. So, yung ano nga po, first food bank namin sa Ususan Taguig. And then, na-establish po siya in 2018. And then, by 2019, meron na nga po, ito po yung sa Taguig, yan po nag-flash ngayon. And then, by 2019, sumunod na rin po yung Metro World Tondo. Ito po ay partnership po ng different organizations and foundations like AHA, Rise Against Hunger Philippines, and San Miguel Foundation. So, dun po sa Better World Tondo, namimigay rin po kami ng mga food assistance, food packs, and of course, nagkakonduct po yung AHA ng tutorials after classes ng mga kids. And then, nagbibigay rin po ng mga livelihood trainings po through the our community development. Ayun, ito, I think ito, ano 'to, ano ba 'to, parang pa-livelihood training or activities for Ito the po, ano kids. po siya, nutrition education activity po siya, pre-pandemic sa Kalinga Apaya pa po ito. Wow, ang layo nito. So, yun po, nakakarating pa po kami ng mas malayo before COVID-19 pandemic. Yun nga lang, medyo na-limit po talaga ngayon yung ano. Although ngayon, bumabalik na rin naman po yung operations namin sa malalayo po lugar. Pero ito So rin po, opo, sige po. okay. So yung kaninang picture, yung may parang garden sa is that under ano rin? Ito po. So ito po, is this an outreach or is this under you? Isa pa sa mga programa rin po ng Rights Against Hunger Philippines ay yung Good Food Farm o yung community farms. So ito po ay Oo. isa ring 300 square meter na community farm sa Taguig na malapit din po siya sa food bank namin. So ang goal po nito ay makapag-provide din po ng mga healthier food choices para po sa aming mga food bank members or beneficiaries. Oh, Ah, so ang Rise Against Hunger. So aside from the donations by
by yung mga nagsusponsor po sa inyo, meron din tayong sariling farm. Green farming Yes. talaga. Yes po, parang maging sustainable rin po yung pag-provide natin ng mga healthier food choices na ginagamit po natin sa ating mga feeding programs and food assistance projects. Ayan, so makikita natin dito parang may ano, may mobile jeepney. Ayun. Tama? Oo, So, may ganyan din. Apo, this is under the food banking pa rin po. Para hindi lang po dun sa mga food bank locations po namin siya, sa mga members po din sa mga food bank locations lang ang mabibigyan, kundi makakapaglibot rin po kami. Around Metro Manila pa lang naman po yung nalilibot namin. So kung hindi pa po yung member ng food bank, nare-reach rin po namin yung mga street dwellers, yung mga Mhm. displaced families po, minsan yung mga sa mga disaster nga po. And then, of course, mga vulnerable groups. Ayun. So, eto ano, parang ano rin 'to, I guess this is during vaccination time din, Yes. tama po ba? Opo. We partnered with hospitals and different organizations nga po na nagko-conduct ng mga vaccinations para ma-encourage din po yung ah, mga citizens or mga Filipino citizens, lalo na po yung mga bata na magpabakuna. So after that vaccination, they receive food packs from the vaccination areas. Ayun nga, maganda nga yun. Sabi ko nga baka nga 'pag ano, pagkasali sa pila ng ayuda is yung vaccination, baka tumaas-taas yung vaccination rate natin Uh, here in the Philippines kasi naging problema yun. So, uh, etong mga pictures na nagfa-flash dito, Ma'am Arlene, these are your outreach programs na talaga. So, may height and weight monitoring din, yes. ganun po ba yung ano Opo. na These are regularly, ito po yung mga regular namin programs po yung dietary supplementation program wherein we serve children under 5 years old, 3 to 5 years old, or yung mga daycare children. So, nung nag-pandemic po, ang nangyari po ay home-based yung consumption ng mga bata. Since hindi mm, sila pwede pang lumabas, hanggang ngayon mag-start pa lang din yung mga face-to-face classes sa mga daycare children. So, ang mm. ginagawa po namin sa daycare centers po, niluluto ng mga teachers and parent volunteers sa mga meals. And then, yung parents na lang po yung kukuha ng mga pagkain. Ito po yung mga rice soy meals na 45 with 23 micronutrients. So, masustansya po ito para na kinakailangan po ng mga bata sa kanilang tamang paglaki at syempre yung para magkaroon po ng tamang nutrition. So, at least 120 days po pinapakain po natin ng tuloy-tuloy yung mga bata. Ang ganda Oh, yun. ang haba nun, 120 days. So, ano yun, nagse-stay kayo sa area nun? Opo. So nakikipag-partner po kami sa mga local government units like in Taguig City nga po, in Tondo, and of course sa mga provinces. Lalong-lalo na nga po nung nagkaroon ng lockdown, na-stop syempre yung schooling ng mga bata. And then hindi pa rin, lalo na nung una, hindi pa rin malaman kung paano magkakaroon ng mga food assistance sa mga school. So yung pinaisip namin, naging home-based na lang po yung pamimigay ng meals na masustansya para sa mga bata. And So, then of course, we monitor their height and weight kung nagkaroon po ba ng oo, tama. So, you mentioned kanina, bakit 120 days yung nagiging goal niyo for a feeding program? opo. Actually, ang minimum po na required ng National Nutrition Council ay 90 days para po masabing mas maging effective yung aming programa or yung supplementation program. So, yun po yung naging basis po niya. Okay. So, etong supplementary food that you are providing, ano 'to, is like 3 times a day or may time lang in a day that they have to go to that area? So these supplementary meals are provided during snack time. So once a Mhm. day, weekdays from Mondays to Fridays. And then so for and the duration is at least 120 days. Ayun. So, how often naman po, gaano kadalas, so etong mga projects na 'to, let's say within the vicinity of NCR lang po, gaano kadalas niyo siya nagagawa? Yung dietary supplementation program, ayun nga po, continuous siyang ginagawa. Once makapag-sign po kami ng partnership agreement with the LGU or the school administrator,
So, continuous po siya, 120 days. And then for food banking, tuloy-tuloy lang po yan. As long as meron po tayo mga food donors, yung mga donors from food manufacturing companies, different groups or group of farmers, tuloy-tuloy po kami namamahagi ng mga food packs. And then, for community farms, ayun po, regular din po siyang ginagawa or yung farming po doon po sa Taguig, sa Magdalena, in Calauan, Laguna, and of course, in Payatas. Oo, kasi sa bagay ano 'to, medyo seasonal. Opo, opo. Depende So, sa harvest. opo, depende po sa harvest. Although continuous naman po yung pag-maintain ng farm. Okay. Well, that's really nice to know. At least very sustainable yung ginagawa niyong mga ano, mga charity and outreach programs, especially for feeding the poorest of the poor. Ngayon, siguro bago tayo mag-move on to knowing paano ba sigurado marami sa ating mga televiewers ngayon or online viewers ngayon ang nais makaalam paano ba magko-qualify dito sa sa inyong organization or how can they reach out to you? Paano sila maka-qualify as one of the families or communities that you will help under your organization po? Paano po 'yun? Ayan. So, unang-una po, ina-identify po namin kung sino po yung mga at-risk groups. Ito nga po yung mga children under 5, and of course, mga pregnant and lactating women, and then yung mga elderly. Although yung pinaka-priority po talaga namin yung mga children under 5 years old and pregnant and lactating. So, pre-pandemic, nagsusupport rin po kami sa Pampanga. Ito po yung mga AITA communities. Nakikipag-partner po kami sa mga city health office or sa barangay health office po nila para nagpo-provide po kami ng food assistance kasabay po ng monitoring ng kanilang pagbubuntis at yun nga po yung mga nagpapasuso. So, additional source of food rin po sa kanila. And then, ina-identify rin po namin kung ano po ba yung mga areas na mataas po yung malnutrition or yung mataas po yung hunger rate. So, ayun po yung mga basis po namin sa pagpili po ng mga beneficiaries. And of course, yung pwede rin po yung in-identify ng aming donors kung meron na po kami silang pre-existing beneficiaries. And of course, yung kapag malapit rin po sa food bank, yun din po yung mga conditions na pagpili po namin ng mga beneficiaries. Yung mga food bank nyo, this is aside from the farms, tama po ba? Yes po. Yes. Okay. So, iba yung food bank, iba rin yung sustainable farms that you already have sa Taguig. Yes po. Bali yung three core programs po namin during the COVID-19 response nga po. For the COVID-19 response ay yung food banking, dietary supplementation program, and of course yung sustainable agriculture or yung community farms po. Okay. But very So, connected po silang tatlo. so yung tatlong yon. So, Miss Arlene, ano po ba yung food banking? Para sa mga hindi nakakalam, ano po yung food banking natin? So yung food banking po, ito po yung nagre-rescue kami ng mga surplus foods from food manufacturing companies. And then pre-pandemic, tumatanggap din po kami ng mga surplus foods from hotels and restaurants na ginagamit po namin sa mga aming feeding programs. So yun po yung mga food products naman from food manufacturing companies like canned goods, mga frozen items. Ito rin po yung mga pinapamigay po namin, ini-include po namin sa mga food packs as ayuda sa mga beneficiaries po namin. Ayun, napakaganda namang programa talaga ng inyong organization. And these are all, since this is donation-based, so wala talagang gagastasin. Talagang, it's really a take for our Filipino people, no? Yes po. Yes po. Ayan. Around those donations, around 65% po are in kind din po na na-receive namin. So yun po yung mga ipinapamahagi po namin sa aming beneficiaries. Ayun, napakaganda naman po ng charity works. Isa talaga 'to sa mga dapat inaabangan at sinusuportahan ng lahat, 'di ba po? Na etong mga ganitong organization, just like the Rise Against Hunger, these are really organizations that are legit sa pagbibigay ng serbisyo pampubliko sa mga nakakaraming Pilipino. And of course, before we move on with our interview, here are some of our commercial. And huwag po kayong mawawala. Babalik po kami after our commercial break.
Juan Lu and his puppets face to face. With special guests, Makata Tawanan, Jess Box, and the Lunaria Marionette Show. Alam mo, Nico, kung wala ako, hindi ka magsasalita. Alam mo, Tito Anlo, kung wala ako, nagsasalita ka nag-isa. Kung wala ako, wala kang masusuot. Kung wala ako, wala kang nakakain. October 30, Sunday, 7 p.m. at the La Verdad Auditorium in Apalit, Pampanga. Buy your tickets now and see you soon, face to face. Thank you to our sponsors. Of course, the new channel is an online alternative new media platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on your screen. Imagine having your own show, your own playlist, and your own content, but we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. Catch the Frontline every second and fourth Saturday of the month at 5:30 p.m. You can also watch live or on replay via Facebook or YouTube and follow us on IG. Listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC Now. For sponsorships, please email now at thenewchannel.com or send us a direct message. Of course, enjoy these life-changing shows because we made them for you. Ayun, at magandang hapon. Of course, itutuloy natin ang ating interview with our nutritionist, Ms. Arlene Castro from Rise Against Hunger Philippines. Hi. Ayun, welcome back. O, di ba? Mabilis lang tayo. And of course, thank you to our sponsors. Ayan. So, tuloy-tuloy ang tanungan ngayon dito sa Frontline. So, ang Rise for Hunger Philippines is of course one of our allied frontliners. They were there not only during the pandemic but pre-pandemic. Sila po ay nagbibigay ng iba't ibang donasyon that is directed towards feeding programs. This is to bigyan nga ng kahit minsan man lang masarap at nutritious na pagkain sa ating mga vulnerable groups. Ayan po. So, ano po, as of this time, Ma'am Arlene, what are the existing programs that we have for Rise Against Hunger? Ano po yung mga existing na programa natin sa ngayon? Ayun po. So yun, katulad po nung nabanggit ko kanina, aside from emergency response and disaster response, we also have we conduct research. Just recently, we conducted research about assessing the contribution of food banking systems in addressing food security. So we received a grant from the Department of Science and Technology kung saan inassess nga po namin kung nakaka-contribute ba talaga sa pag-improve ng food security status ng mga
beneficiaries natin, yung ginagawa po namin mga food banking operations. And then yung nga po, na-found out rin na nakakatulong po ito para mas maging diverse pa po yung mga sources ng kanilang mga pagkain na kinakain sa araw-araw. And then, yun nga po nabanggit ko kayo na yung aming 3 core programs po, yung food banking, kung saan namimigay po kami ng mga food packs na nanggagaling po sa aming mga food donors from different food companies, groups of farmers, individuals, and of course, secondly, yung dietary supplementation program kung saan ang goal po namin ay ma-improve po yung nutritional status ng mga beneficiaries, lalong-lalo na po yung mga children under 5 years old or yung mga 3 to 5 years old children. And then third, yung community farms po kung saan ang aim po namin ay makapag-provide po ng mga more diverse and healthier food choices or food sources para sa aming mga beneficiaries sa aming mga feeding programs. Okay. So, if we try to look at meron pong FB page sila Ma'am ay Arlene. So they have this FB page. If you want to search for it, it's Rise Against Hunger Philippines. You can search for it on Facebook and you can see lahat ng mga programa nila, lahat ng mga activities nila doon. So, kanina napag-uusapan natin na aside from the feeding programs, meron din kayong mga mini trainings para dito sa mga missions or outreaches nyo. Ano po yung mga content nun and saan po siya directed? So, yung mga trainings po na nakita ninyo ay directly po para sa aming mga beneficiaries, sa mga parents po na aming beneficiaries sa feeding programs or sa dietary supplementation program. Ito po yung mga parents para matulungan po namin silang ma-improve palalo yung kanilang mga practices sa bahay sa pag-prepare ng mga sustansyang pagkain para sa kanilang mga anak. And then nagkakonduct po kami ng mga capacity building seminars para sa aming mga partners and then volunteers. Ina-orient po namin sila kung paano ba sila makakapag-serve ng mga masustansyang pagkain and at the same time safe, or ina-orient po namin sila sa mga basic food safety practices. And then pag-conduct po ng mga tamang pag-conduct po ng pagkuha ng height and weight and other livelihood trainings rin po na ginagawa rin po natin sa Better World Content. So, Oo ayun nga, po. kasi recently, kung kailan nagka-pandemya, 'di ba po? Kung mapapansin natin, previously, the Filipino as a community, parang we're more adept sa pagbili ng mga fast food meals, mga gano'n. Pero simula nitong pandemya, simula nitong lumabas ang COVID, parang mas lalong naging health conscious yung mga tao. And we can see these people cooking over TikTok, nag-exercise, so ang daming gano'n. So at least with your program, mapapatunayan natin na hindi talaga mahal para kumain ng masustansyang pagkain. Kasi yung iba, medyo masyadong masyadong luxurious yung dating. Parang pag nag-order ka ng salad na may avocado, mahal na. So, yung mga ganon, nagbibigay din kayo ng seminars about those things. Na kahit nutritious yung pagkain mo, hindi talaga kailangan maging mahal ang mga to. Opo. Lalo-lalo kapag yung mga food bank items po natin, syempre hindi po natin maiwasan na may mga canned goods, may mga instant food. So, tinuturuan din po natin sila or namin sila para mas, paano ba nila ma-improve yung pag-prepare ng foods, paano ba nila mas gagawing healthier yung food items na meron sila sa bahay o yung pinapamigay po nating food packs. Like kung noodles, pwede nilang dagdagan ng gulay, na pwede nilang mapita sa tabi lang ng bahay nila, or kung ano yung mga available po sa nearest market na dun nga po sa area nila. So yun po yung mga itinuturo natin sa kanila, sa ating mga food bank beneficiaries. Ayun, so nakakatuwa naman pala talaga. Talagang ang lawak ng coverage ng mga outreach programs nyo. So, sa Luzon, ano yung pinakamalayong area na naabot ng Rise Against Hunger? Actually, sa Luzon, just recently, nakipag-partner nga po kami sa isang non-government organization rin po, or CS. Din po yung mga food assistance po natin. Sa Isabela, yung mga past mga disasters na naranasan po nila. And then sa Cagayan, yung mga, yung po sa northern parts po talaga, no, Luzon, nakakarating rin po yung ating mga food assistance.
Ayan. And how about in Mindanao? I saw some post. Meron kayong mga outreach programs in Mindanao. I guess this is directed towards Marawi area. Tama po ba? Yes po, ayun po, nakapag-assist rin po kami during the Maravis, yun nga po yung kasagsagan po ng battle or yung disaster. And then, meron din po kami area sa Bukidnon, nakapag-assist na rin po kami sa Agusan del Norte during I think that's during the Typhoon Odette. And then, marami po pong areas in Davao, may mga partners din po kami dito in food banking. So, ayun Ayun. po, Ang lawak. nationwide po yung mag-operate naman po through our partner LGUs and different CSOs. So tuloy-tuloy din 'yon. Every project of Rise Against Hunger is or will last for 120 days talaga. Or meron yung mga moments na one time lang siya. Opo. For dietary supplementation, that should be 120 days. Yung sa mga bata po, yung daily feeding. But for the food packs, at least, dun po sa mga regular members sa food bank, at least twice a month, nakaka-receive po sila ng food packs. Pero nung kasagsagan po talaga ng pandemic, weekly po nakakapag-provide tayo ng food assistance sa kanila. Lalong-lalo na po nung lockdown po talaga lahat ng mga pamilya. Ayun. Since napag-uusapan natin ang lockdown, Miss Arlene, during the lockdown, nag-create din kayo, nauso yung mga yung mga community pantries. So, nagkaroon din ba ng community pantries ang Rise Against Hunger? Actually, nakapag-support po kami sa mga community pantries na nag-operate po that time. Pero yung food banking po kasi, kumbaga parang community pantry na po siya. May mga nag-donate po na mga food manufacturing companies, mga local farmers, individuals. So, more organized community pantry na po siya. And then, we are guided rin po sa mga nutrition and food safety guidelines din po. So, ayun, nag-support din po kami sa mga community pantries na nag-operate po nitong lockdowns. Okay. So isa sa so ang ganda nung project niyo. We really commend you. So in behalf of all the frontliners, I am a frontliner myself, pero at hanggang hospital lang yung nare-reach ko. So at least yung ahensya niyo talagang nare-reach niya from Luzon, Visayas, Mindanao talaga ang lawak ng reach niyo. So we really commend you and we really thank you for doing so, especially now na nabago na nga, it's the new normal. So mukhang hindi na talaga mawawala totally ang COVID-19. So ano yung mga susunod na dapat naming abangan sa Rise Against Hunger? Well, hopefully po, makapag-reach pa kami ng more communities by scaling up yung mga aming food banking operations, and of course, yung dietary supplementation programs sa different areas pa po, hindi lang po dito sa Metro Manila. And mangyayari lang po yung kung support po kami ng mga different donors, mga generous donors. And then, of course, sana po makapag-increase, na-scale up pa rin po yung mga community farms natin. Ayun, maraming salamat po. Also yung sa community farms niyo, Ma'am Arlene, na-try niyo po bang maging or mag-collaborate with the Department of Agriculture for any seedlings that they can provide din? Kasi they also give free seedlings, di ba po? Yes. Yes po, actually lalo na po nung first pa lang po na community farm namin sa Taguig, sila rin po yung kapartner namin yung BPI Bureau of Plant Industry para makapag-provide po ng training sa aming mga volunteers sa community farms. Kung paano po ba sila, yun nga, meron din mga training sa aquaponics, and then although different groups na po yata ito. Pero we also partnered with the BPI or the Bureau of Plant Industry in conducting trainings in urban gardening. Urban gardening. Oo, nauso din yan nung pandemic. Ayan nga, maraming naging plantita and plantito. Opo. Ayun po. Ayan, oo, kumalat yan. Tapos yung gardening inside your home. Ayun. So, pero during the pandemic, you never closed down. O may time din na nag-close din ang organization. Hindi po. Sobrang since basic need po talaga yung pagkain, mas dumami po talaga yung donors ng pagkain dun sa ating food bank. So talagang tuloy-tuloy lang po yung operations natin sa food bank natin sa Rise Against Hunger po. Ayun. At least part kasi siya ng essential services.
Ayan Yes. po. So, basahin natin, there are some comments online sa ating live kung saan ayan, may mga, I think may mga comments online na pwede nating makita or if there are any questions directed sa inyo, directed, directed sa Rise Against Hunger. Ayan. Hello, hello, shout out to Fechua. Shout out to Jillian. Hi. Ayan, malaking tulong daw po talaga 'yan. Oo Thank you. naman, kasi ano, very very libre siya. So, bihira ang libre sa panahon ngayon. Ayan, so marami namang nagha-hi sa atin and okay, so shout out daw sa lahat ng mga nasa Maharlika this afternoon, 6th floor. Hello sa inyo guys, to ni Shirley, Ma'am Jane. Salamat po sa suporta, sa pag-support nyo sa The Frontline. O, kasi ano rin sila doon, they are also a food court. Ayun. And eto kay Prince Sean, TNC The New Channel, thank you for this kind of show. Regards daw po sa Rise Against Hunger. Feeding program helps a lot, especially for those people who needs help and assistance. Ayun, ang dami. Oo, ayan. Alright, so I think wala namang questions, but it's more of talagang ano, praising your organization and your endeavor ang mga pumapasok sa ating feed sa ngayon. So, maraming salamat Ma'am Arlene Castro, of course, for giving us the opportunity to interview you for today. And of course, do you have any messages, any inspiring messages to the Filipino people, to our audience, of course, and if they want to join you, ayun po, take the screen. Ayun po, again, thank you. Siyempre, thank you muna sa TNC for inviting Rise Against Hunger Philippines and of course to present our different programs. And sana po, ayun po, marami pong chances para tumulong. Pwede po kayo mag-volunteer sa Rise Against Hunger Philippines. Meron din po pala kaming meal packaging events. Usually po ito yung mga different groups of different groups from different companies kung saan sila po yung nag-organize ng pag-package ng rice soy meals na ginagamit po namin sa mga dietary supplementation program. So, ayun po, kung gusto po ninyo mag-volunteer, pwede lang po kayo mag-message sa messenger ng Rise Against Hunger Philippines. And then, naka-flash rin po yung aming email and contact number. So, ayun lang po. Thank Ayun. you. So, ito yung site, riseagainsthunger.org.ph. Yes po. Ayan. So, sa lahat po ng gustong maging part ng Rise Against Hunger, naku, napaka-exciting nun. 'Di ba? Especially kapag may calamity, talagang pupunta kayo doon sa area and then we can help packing yung mga food. Oh, by the way, ano to, nag-trend to before. May mga artista na bang sumama sa inyong pagre-repack ng mga food? May mga, meron naman po yung mga, mga, ang tawag dito, mga beauty, mga nag-join po sa beauty pageant, sa mga beauty icons. Artista, may, ano, si Christian Bautista po, siya po yung past na ambassador namin. Ay, Ay, siya po yung talaga? ambassador. Ayun. So nag-join din pala siya ng mga ng mga donation drive. Opo, siya yung nag-ambassador po ng si Christian Bautista and then, although ito po pandemic na po siya noon, so pandemic na po nung siya po yung ambassador namin, so hindi na po siya masyadong maka-join face-to-face. Pero ano po, yun, to call for donations, siya po yung ano po, isa po sa ambassador namin. Ayan. And if you'd like to donate at any time naman po ito, if you'd like to donate, you can reach them via email and through their website na pina-flash po sa aming screen. You can reach them. We also have contact numbers for your donation, so you can reach them anytime through their website, through their email, through their contact numbers para makapagbigay ng tulong in any way that you might want at sila na po ang bahalang magpaabot nito or they can join din po dun sa Yes. ano niya. Ayan, Yes. napaka-exciting nun.
parang exciting, magandang experience ulit yun, bagong experience sa So, ating new together we can normal. end hunger lang pa through volunteerism. Oo, in the light of volunteerism. Siguro sana minsan makasama din ako sa mga outreach Give programs niyo. Jane. Ayan. Opo. At para sa mga kababayan naman po natin na may nais ipahatid or siguro may gustong community na mag-qualify for your donation, saan po pwede nilang gawin, ma'am? Ayun po, mag-message na lang po sa Facebook Messenger po namin. And then, of course, they can also send us email or contact us nga po doon sa Pinas po namin number. Okay. So, Para same po din. sa po namin. Opo. Ayan. So, I tried messaging also Rise Against Hunger Philippines. Very responsive naman po sila. Walang pili-pili. Once you message them, talagang very responsive sila and then they direct you to the right people para makausap din naman. Ayun po. May nais po pong sabihin, ma'am? Ayun lang naman po. Together we can end hunger. Ayun. Together, we can end hunger. Thank you so much, Ma'am Arlene Castro, for joining me this afternoon on the Frontline. Saludo po kami sa inyo. Isa po kayong frontliner. Ayan, hinirang ng the Frontline ng TNC. At syempre, yung mga takot natin, yung mga fears natin in terms of the pandemic, ongoing pandemic na hindi pa po tapos, let's not be complacent, hindi pa po tapos ang COVID-19, and of course other calamities na nangyayari sa ating mundo ngayon. Patuloy po itong nangyayari kaya patuloy din po dapat ang tulungan. At itong mga ahensyang ito tulad nga po ng Rise Against Hunger ay isa sa mga kapit-kapitagang organisasyon na gumagawa ng mabuti sa mga Pilipino at sa ating bansa and even internationally. So we really thank you, Ma'am Arlene, on behalf of TNC family, on behalf of the Frontline. We thank you for your service. We thank Rise Against Hunger. At sana po, mas lalo pang lumaki ang organization na to. At sana po mas marami pang pamilya at komunidad ang matulungan ng inyong organization. Ayan. Maraming And salamat po the Frontline. ayun. Thank you. And of course, to all our viewers, catch us again here on the Frontline on the fourth week of September, Saturday, 5:30 p.m. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nanood, to all of those stall or owners sa Maharlika. Shout out po sa inyo, to Sanctuary, to Hakobay, to Prince Sean. Thank you so much for always listening and staying tuned to the Frontline. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa lahat po ng nanonood ngayon at nagpa-playback ng the Frontline. Maraming salamat po. Kay Chairman Tolentino, maraming salamat din po pala sa inyong panonood ngayong hapon. Isa rin yan sa mga number one na nanonood ng The Frontline. So, Chairman Tolentino, maraming salamat po sa inyo. Hope to see you real soon para makapagsama-sama po tayo. And of course, to our TNC family, to the production and staff, to Ma'am Apple Manansala, the CEO of TNC, thank you so much for this opportunity. And I'll see you, wala nang iba, only here on the Frontline. Thank you so much.